সুপ্রিয় দর্শক, আগের ভিডিওটি টেকনিক্যাল কারণে এখানে হোয়াইট হাউস থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আপনাদেরকে আবারও। এবং আগের ভিডিওটি ঠিক শেয়ার করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে যাওয়ায় এবং মোবাইলটি অনেকটা পড়ে যাওয়ায় যার কারণে সমস্যাটি হয়েছে। এই জন্য আমি আবার এসেছি আপনাদের সঙ্গে, কারণ এখানে হোয়াইট হাউসে একটু বলে রাখি যে এখানে ক্যামেরার যে খুব অবাধ বিচরণ সেটা কিন্তু কিছুটা, কারণ অনেকগুলো বিষয় এখানে কাজ করে, এই জন্য একা একাই অনেক জিনিস করতে হয়, কারণ হয়তো একজনই অ্যাক্রেডিটেড, যার কারণে এই অসঙ্গতিগুলি ঘটে। এবং আপনাদেরকে জন্য বলে রাখি, এটা আমার বলতে দ্বিধা নাই যে আমি টেকনিক্যালি খুব একটা সাউন্ড নই। তো এই জন্য আমার সাথে আছেন নাজিরা করিম, আফগানিস্তানের যিনি সাংবাদিক, প্রতিনিধিত্ব করছেন হোয়াইট হাউসের স্থায়ী করেসপন্ডেন্ট এবং আফগানিস্তানের একমাত্র করেসপন্ডেন্ট বলা চলে। এবং তিনি এখানের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন, বিশেষ করে সকল মিডিয়া। আপনারা নিশ্চয়ই তার সঙ্গে সিএনএনের ক্রিস কুমার সঙ্গে সেই হৃদয় বিদারক ইন্টারভিউটি দেখেছেন, এবং আফগানিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো। Nazira Karim with me, very vibrant journalist from Afghanistan, and her family still is in Afghanistan, and she was describing what's going on and how the family is now, and Afghanistan is facing very critical situation. Taliban took over the power and virtually government is not working. International community is, abandoned virtually, and we don't know how they will survive this country and the people, because thousands, more than 125,000 Afghan refugee came to the US. It's a great generosity from US, but whole country cannot come. The outside is difficult. So how they will survive and what's the condition? Sir Nazira, please give us a sense what's going on in Afghanistan. First of all, thank you very much for your explanation. I don't know what did you tell about me, but anyway, salam. First of all, salam alaikum. Good afternoon. Good morning. As you explain everything, Fazal, Afghanistan situation is still a critical situation. There is a food crisis, lack of security, because hardly people killed by Taliban, and Taliban declined that, and they said that's not us, maybe some insurgency group. But nobody knows who is the insurgency, who is the real Taliban. But Taliban cabinet still not announced, and United States and allies not able to recognize them. Humanitarian assistance, although they started, but there are a lot of difficulty that how they should transfer to Afghanistan. And European country promised humanitarian assistance, but still Afghan people doesn't receive it. They have a tough situation. And you ask about my family. Thank you for asking. My family is, like the usual people. They are normal people. There is no difference between my family and regular Afghan people. All Afghan people is my family. I have the same feeling. Especially, I miss my beloved country. I have planned to go back to my country. My expectation was so high. I was dreaming that the Taliban take power, and they gave people facility to leave United States or other country and go back to our country. But unfortunately, it's still very difficult, and still I'm here. Every day I'm crying, every night I'm crying. I have very close connection with my people. So as soon as they call, they start crying without any comments. Yeah. Because I feel I understand this situation. So do you think the US will recognize the Taliban government? And they already started conversation with the authorities. So what you are learning? It's a difficult question, but so far it's so good. Yeah, they have deal, but still United States, they have representative, Dr. Khalilzad, US representative to Afghanistan and peace process. He just resigned, but US hire another Khalilzad assistant. It means that United States have planned to continue their relationship. Maybe soon or late they will recognize
because Moscow has a big conference tomorrow, and Moscow invite United States, China, India, and Pakistan. They start, their negotiation, their dialogue. They might, recognized by United States and allies, but still too soon to talk about so it. Humanitarian assistance is going on. So far, we know the UN is working, and the WFP and UNICEF. So they are the Afghan government allowing them to do their job in a smooth manner. That's a good question. United States and United Nations and European countries promised some humanitarian assistance to Afghanistan, but the big question mark, how they should send this assistance to Afghanistan. How can people, as you said, how can Afghan people reach? Because it's very difficult. We have negative experience from the past. Former President Ghani, it was corrupt regime. Now it's difficult to United States and allies trust to Taliban that those assistance go direct to Taliban Emirat, Islami Emirat, Taliban government, or people can reach it. Because based of my opinion, people has a bad situation. Everybody talk about food. Food crisis in Afghanistan is a big problem. The bank is freeze. The big amount freeze by the United States. People has money. Some people is rich people. They go to the bank to get their money, to cash their money. And bank said, we don't have this limitation. That's why it's a little difficult for the people. Thank you very much. Thank you, Nazira, Karim, for your words. And we do hope that the situation will improve and Afghan people will get their liberty. And we are very much sympathized to the Afghan people as a citizen, because the liberty is very important. No one can live without liberty. This is simple as I can understand. Absolutely. Yeah. So we hope the Afghan people, because how many people can leave? Is 100,000, 200,000, but most of the people will stay within the country. 38 million population. Yeah, so 38 million. We can imagine. Limitation, short number come to the United States and allies. Think about the rest of that. 35 million people, they all educated, women, men, children. Winter is very close. It's very difficult. We hope the situation will be, and the people will live with harmony. And if they say, Islam established already, for peace, not for the, to kill the people, to kill the innocent, to block the, to stop the women and girls' education. It doesn't. We did not see anything in the Islam as a practicing Muslim. We have a song about Islam and say, Musulmani amin ast, Musulmani amin ast, که خون طفلکان روی زمین است مسلمانی امین است. Is this the Islam that every day they kill children? Of course. It's not Islam. It's not Islam is complete religion, good religion, but people use the bad way. Yes, be a good person. Absolutely. از دی و دت ملول ما انسان ما رزوست. কথা বলছিলাম নাজিরা করিম, যিনি আফগান সাংবাদিক, তিনি কথা বলছিলেন আফগানিস্তানের ভয়াবহ পরিস্থিতি যেটি তারা সম্মুখীন হয়েছেন। তার পরিবারের অনেক সদস্য সেখানে এখন অবস্থান করছেন এবং তিনি বলেছেন যে সেখানে খাদ্যের স্বল্পতা আছে। একটা লিমিটেড অ্যামাউন্ট পর্যন্ত ব্যাংক থেকে ওঠানো যায়, এর বেশি ওঠানো যায় না। মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে পারছে না। আফগান যে গভর্নমেন্ট গঠন করেছে তালেবান গভর্নমেন্ট, সেই গভর্নমেন্টটাও ফাংশনাল না উনি বলতে চাইছেন। তবে যদিও আন্তর্জাতিক কমিউনিটি তারা একটা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে যে আফগান তালেবান সরকারের সাথে তারা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কারণ একটি সরকার যখন ক্ষমতায় আসে এবং একটি সরকার যখন পরিচালনা করে তখন আমরা জানি যে G2G বলে একটি জিনিস থাকে, গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট রিলেশন এক ধরনের স্টাবলিশড হয়। আমি জানি না আফগানিস্তানের এই সরকারটির সাথে কি ধরনের সম্পর্ক ওয়েস্ট স্থাপন করবে। অলরেডি একটি আলোচনা চলছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার এবং মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে। তবে হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স যেটি চলছে, আমরা জাতিসংঘ সূত্রে জানি যে WFP ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, ইউনিসেফ তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে জাতিসংঘের তরফে। তবে যেটি বলছিলেন নাজিরা করিম যে
তারা কি ধরনের ভয়াবহতার সম্মুখীন হচ্ছেন যারা আছেন, এবং এক ধরনের রুদ্ধশ্বাস যদি সংক্ষেপে বলি। যদিও উনি অনেকগুলি ঘটনার অবতারণা করেছেন, অনেকগুলি বিষয়ের সাথে একমত, অনেকগুলি বিষয়ে একমত নই, কিন্তু তারপরেও যেটি বলতে হয় যে আফগান মানুষের যাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা, অধিকার বঞ্চিত যাতে না হয় এবং মানুষ যাতে তাদের অধিকার ফেরত পায় সেটি আমরা প্রত্যাশা করি, এবং ইসলামের নামে যাতে কোনো ধরনের বৈষম্য, কোনো ধরনের অরাজকতা, কোনো ধরনের জীবনহানির ঘটনা যাতে না ঘটে সেটি আমরা প্রার্থনা করব, এবং আফগানিস্তান তার সঠিক পথে সঠিক গন্তব্যে ফিরে আসবে এটাই প্রার্থনা। সকলের জন্য নিরন্তর শুভকামনা।